Hello students, good evening. Sorry for the delay due to some unavoidable works and also the technical problem. After that the technical problem, there is a big problem in the internet. So all the things are resolved just now only. So okay, thank you for your patience. So is it my voice is clear to everyone? Is it everything is visible on the board? So let's say I'll write some words here. You tell me whether it is visible or not here. Welcome to my class. Is it visible to everyone? అందరూ చూడగలుగుతున్నారా? అందరికీ నా మాటలు వినిపిస్తున్నాయా? ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మన యాజ్ యూజువల్ మన చాట్ ఉంది కదా, వాట్సాప్ చాట్లో పెట్టచ్చు లేదా యూట్యూబ్ లైవ్ చాట్లో పెట్టచ్చు. బోత్ ఐ కెన్ సీ. Yeah, so okay, fine. Everything is clear. Yes, fine, I can start the class now. So today we will start the new chapter in quantum mechanics, basic quantum mechanics course, matrix formalism. Although if there is a problem, that problem can be solved with the help of the Schrodinger wave equation. And everything we have seen that there is a differential equation. If we solve the differential equation, we will get the wave function, then a state function ani antam. A state function nunchi manaku anni vastayi, mainly energy enta, expectation values, everything we can calculate with the help of that. Now we see something different here in the matrix formalism. Akkada wave functions aneti vaadam. There is a psi wave function that appears in the Schrodinger wave equation. So there is a Schrodinger wave equation, d square psi by dx square. Let's say for example I am writing for one dimensional case, so that is E minus V into psi will be is equal to 0. We substitute here and we'll solve it by applying some boundary conditions that we have solved many problems. So now in this chapter we'll develop a new methodology here. So there is no concept of here that integrations, nothing here. Here it is only matrix. So that's why it is a matrix formalism of quantum mechanics. అంటే వేవ్ ఫంక్షన్ ఉండాలి, ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ ష్రోడింగర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ నుంచి సాల్వ్ చేసుకోవాలి, ఆ ఇంటిగ్రేషన్, ఆ డిఫరెన్షియేషన్, ఆ బౌండరీ కండిషన్స్ అవన్నీ అప్లై చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది మనకు తెలిసిందే. కానీ ఇక్కడ అలాంటిది ఏం లేదు. నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. డైరెక్ట్ మ్యాట్రిక్స్లు తెలిస్తే చాలు. అంటే అక్కడ వేవ్ ఫంక్షన్ తెలిస్తే, ఇఫ్ ఐ నో దిస్ వేవ్ ఫంక్షన్, సో ఆర్ అండ్ టీ, ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇన్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి, ఇఫ్ ఐ నో దిస్ ఐ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ సిస్టమ్. సో ఇప్పుడు దీన్నే ఇక్కడ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, వీ రిప్రజెంట్ దిస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. మ్యాట్రిక్స్ అనేది కొత్తదేం కాదు, మీకు దాదాపు 10th స్టాండర్డ్ నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది. ఒకవేళ 10th లేదు అంటే ఇంటర్మీడియట్లో మీకు ఇంట్రడ్యూస్ అయి ఉంటుంది. సో డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో లీనియర్ ఆల్జిబ్రాలో మీరు మ్యాట్రిక్స్ గురించి ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. సో మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలి, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు స్టార్ట్ చేసినప్పుడే సో మ్యాట్రిక్స్, కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్, రో మ్యాట్రిక్స్, వాట్ ఇస్ ద అడిషన్ రూల్, వాట్ ఇస్ ద సబ్ట్రాక్షన్ రూల్, వాట్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ రూల్. సో ప్రోడక్ట్ రూల్ దగ్గర మీరు చాలామంది తప్పు చేస్తుంటారు, ప్రోడక్ట్ రూల్ నేర్చుకుంటారు. ఇన్వర్సు, అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్, సో హెర్మిషియన్ మ్యాట్రిక్స్, యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్. దాని ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ సీన్ ద ఏగెన్ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్. సో సెక్యులర్ ఈక్వేషన్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ చూసుకొని ఏగెన్ వాల్యూస్ కనుక్కోవడం, ఏగెన్ వెక్టర్స్ దట్ ఈస్ ఏగెన్ మ్యాట్రిసెస్ కనుక్కోవడం, ఇవన్నీ చేసింటారు. దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాలిజంలో. సో నౌ విల్ అప్లై దిస్ సేమ్ థింగ్ విల్ బి ఇన్ ఏ గివెన్ కేస్. అంటే ఒక ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాలిజంలో మనం తీసుకునే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ మనం చెప్పేసాం అది హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ప్రాబ్లం. సేమ్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ ప్రాబ్లం విల్ సాల్వ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ మెకానిక్స్. అంటే దిస్ కంప్లీట్లీ న్యూ ఫార్మాలిజం. సో ద ఫార్మాలిజం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద న్యూ ఫార్మాలిజం. ఈ న్యూ ఫార్మాలిజంలో అసలు మ్యాట్రిసెస్ ఎలా వస్తాయి అన్నదే మనకి
చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ద మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాలిజం ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అంటే ఈ చాప్టర్ పేరేంటి? మ్యాట్రిక్స్ మెకానిక్స్ ఆర్ ద మ్యాట్రిక్స్ మెథడ్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ ది మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాలిజం ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అని అంటుంటాం. ఓకేనా, ఫైన్. సో అసలు ఈ మ్యాట్రిసెస్ ఎక్కడైనా వస్తాయి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నేను ఒక వెక్టర్ తీసుకుంటా, 3 dimensional వెక్టర్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ 3 dimensional వెక్టర్. కాల్ ఇట్ ఈస్ x axis, y axis, z axis, rectangular coordinate system. So we know unit vectors along this will be I, unit vector along this will be j, unit vector along this will be k. If there is any vector here that can be represented, let's say here there is some a vector and some b vector, 2 vectors will be there in this. So a vector can be represented like 2i plus 3j plus 5k. Any vector can be represented will be like this. So I, j, k vectors ne base vectors antaru. In this rectangular system, I, j, k are called the base vectors. Any vector can be represented will be like this. Okay, fine. So ఇప్పుడు మనము another vector తీసుకుంటా. Suppose b vector I am taking like this. Say for example, so 3i cap plus 7j cap plus 6k cap. This is some another vector b vector. వీటిని మనం స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ చేద్దాం. డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్ విల్ డూ ఇట్. ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్ చూద్దాం ఎలా వస్తుందో చేద్దాం. జస్ట్ ఎ సెకండ్. Okay, fine. ఫైన్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏ డాట్ బి చేద్దాం. లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ డాట్ బి, డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్. డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్ లో మనకు x విత్ i డాట్ i 1, j డాట్ j 1, k డాట్ k అన్నది 1 వస్తుంది. మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, అంటే జీరోస్ అయిపోతాయి అవి. సో i డాట్ j 0, i డాట్ k 0, సిమిలర్లీ j డాట్ i 0, j డాట్ k 0, k డాట్ i 0, k డాట్ 0, ఓన్లీ ఇవే వస్తాయి. 2 into 3 plus 3 into 7 plus 5 into 6. This is the dot product. So then ఇంకా మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే, సో a dot b will become 6 plus 21 plus 30. So this will come as 57. Okay, the same thing మనము మ్యాట్రిక్స్ని ఉపయోగించి కూడా చెప్పచ్చు. అంటే ఇక్కడ a vector in a 3-dimensional space. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఏ వెక్టర్ ఇన్ 3-dimensional స్పేస్. మరి దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు అన్నదే మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను దీన్ని ఒక మ్యాట్రిక్స్గా ట్రీట్ చేస్తా. ఏ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్తున్నా. ఏ ఈజ్ ఏ సమ్ మ్యాట్రిక్స్. కాల్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ విల్ బి యాజ్ ఆ మ్యాట్రిక్స్. నేను ఎలా తీసుకుంటానంటే 2, 3, 5. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాట్రిక్స్. సో మన మ్యాట్రిక్స్ని ఇలా అయినా చూపించవచ్చు, లేదా ఇట్లా కర్లీ బ్రాకెట్ అయినా పెట్టి చూపించవచ్చు, అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ అయినా పెట్టచ్చు. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఓన్లీ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. దిస్ ఇస్ సింప్లీ ఏ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. ఐఎమ్ సారీ, రో మ్యాట్రిక్స్. సో దిస్ ఇస్ రో 1, ఓన్లీ రో. సో now I'm taking the B will be like this. B is another matrix. Let's say I'm taking a B will be another matrix. Let's say B will be like this. 3, 7, 6. 3, 7, 6. This is the row matrix. Row matrix. So only one row is there. So here is the column matrix. So this is the A will be represented as a row matrix. Only one row but 3 columns. 1, 2, 3 columns. B is again I am representing in the form of another matrix.
So only one column but 3 rows, 1 2 3. Okay, now I'll take the product of these two. అంటే ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి. Let us take the matrix product. I'm taking the matrix product. Let's say I'll write here the matrix product తీసుకుంటా. Matrix product తీసుకుంటా. Let's say I'll taking the matrix product. So AB. So A will be 2 3 5 2 3 5. Then B will be 3 7 6. B will be 3 7 6. Now you do the matrix multiplication. Matrix multiplication చేయొచ్చు. ఎందుకు చేయొచ్చు? ఇక్కడ 1 2 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, 1 row. So it is 1/3 matrix. ఫస్ట్ రో రిప్రజెంట్ చేయాలి, తర్వాత కాలం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం 1 2 3 3 rows 1 columns. ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి రో సేమ్ అయితే కనుక మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మనం చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ యువర్ 10th class మ్యాథమెటిక్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 వెక్టర్స్. సో ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్రిసెస్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, ఇట్లా చేస్తారు కదా, ఇలా 3 into 2 AB will be getting a new vector, that 3 into 2 will be 6, 3 into 7 21, the product. So 5 into 6 30. అంతేనా? ఇలా కూడా చేయొచ్చు. మనం చేసింది ఇక్కడ అదే చూడండి, A డాట్ B 2 into 3 3 into 7 5 into 6. అంటే ఇక్కడ నాకు ఒక వెక్టర్ ఉంది, నేను ఆ వెక్టర్ని మ్యాట్రిసెస్గా రిప్రజెంట్ చేయగలిగాను. అంటే ఇప్పుడు ఏదో నేను జస్ట్ మీకు సింప్లిసిటీ అంటే ఒక తెలిసిన దాని నుంచి నేను ఇలా చెప్తున్నాను అంతేగాని ఇట్ ఇస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ క్వాంటమ్ ఫార్మాలిజం అనేది ఇంకా నేను చెప్పలే. అసలు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ వెక్టర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇంతవరకు మనం చెప్పిన దాంట్లో వేవ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ష్రోడింగర్ వేవ్ ఫంక్షన్. మరి ఆ వేవ్ ఫంక్షన్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అని. సో ఫస్ట్ దానికి మనం ఏం చేద్దామంటే లెట్ us ఫస్ట్ ట్రై టు రివైజ్ దట్ మ్యాట్రిసెస్ని రివైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నేను ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఇలా హెర్మిషియన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఐగన్ వాల్యూ ప్రాబ్లం, అవి నేను రివైజ్ చేస్తాను. రివైజ్ చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ గో టు ద వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్. సో నథింగ్ టు కాపీ హియర్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ దట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రిక్వైర్డ్ దట్ యూ కెన్ కాపీ డౌన్. This entire thing is not at all required. Okay, fine. So let us see. So we'll start here. Few definitions we'll learn. So the matrix formalism of quantum mechanics, we'll try to learn some concepts. So after that we'll go to the exactly what is. Okay, the contents at least I'll write. Matrix formulation of quantum mechanics. The first we'll see the basics of matrices. So matrices యొక్క basics అంటే ప్రోడక్ట్ దీంట్లో వచ్చేటి చెప్తాను నేను. బేసిక్స్లో ఫస్ట్ ఐ లర్న్ వాట్ ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 matrices. Then second one we'll see what is the adjoint matrix. అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినవి చేయండి, నేను తెలియనివి
అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి, దెన్ దేని నుంచి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. మనకి ఏవి ఎగ్జాక్ట్లీ అవసరమో అవే అన్నీ చెప్పను నేను, ఇంకా అన్నీ చెప్పట్ కోర్టు అవసరం కూడా లేదు, ఇంకా అవన్నీ చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా కష్టం. సో దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద conjugate of a matrix. Conjugate of a matrix. Next, fifth one here, Hermitian matrix. Hermitian matrix. And sixth one will be unitary matrix. What we learn here, unitary matrix. This is the first one. Then second, we'll learn the eigenvalues and eigenfunctions of matrices. Eigenvalues and eigenvectors of matrices. This is the second. Then third topic we'll learn Dirac's Bra and Ket notation. Dirac's Bra and Ket notation. So the Dirac's Bra and Ket notations lo manam first we'll see the సో కెట్ అంటే ఏంటి, బ్రా అంటే ఏంటి, స్కేలార్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి, ఆర్థో నార్మాలిటీ అంటే ఏంటి, దెన్ నెక్స్ట్ బేసిస్ వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, దెన్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బేసిస్ వెక్టర్స్ అయిన తర్వాత ఆపరేటర్స్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్. Operators and its matrix representation. ఒక ఆపరేటర్ని ఎలా మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు అన్నది డిస్కస్ చేస్తాం. Then last fourth one, that is the important one, we need to see the harmonic oscillator. The harmonic oscillator, but not with the help of the Schrodinger wave equation. We see the ladder methods. So this itself will take one lecture for us. దాదాపు ఇవన్నీ ఒక 1 లెక్చర్, ఇది ఒక 1 లెక్చర్, అది దాదాపు 1, 2 ఈరోజు డిస్కస్ చేసేద్దాం. 3 and 4 will be one more day, it may takes tomorrow, like that. బట్ చిన్న చాప్టరే, పెద్ద చాప్టర్ కాదు. అసలు మనకు పెద్ద చాప్టర్ అంటే సెకండ్ చాప్టరే, అండ్ ఈవెన్ వల్ల కొద్ది ఫోర్త్ చాప్టర్ అనేది కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది అంతే. బట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్మాల్ చాప్టర్, నథింగ్ టు వరీ హియర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ చాప్టర్ అండ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఫైన్. ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ టు యూ. సో కనెక్షన్లో ఇంటరప్ట్ ఏమన్నా ఉందా? సో నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. మీరు మీ మొబైల్లో సో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ స్క్రీన్ పైన సిసి అనే లెటర్స్ పక్కన 2 చుక్కలు ఉంటాయి, 3 చుక్కలు ఉంటాయి. ఆ 3 చుక్కలు నొక్కితే రిజల్యూషన్ వస్తుంది, క్వాలిటీ అనేది. అక్కడ క్వాలిటీలో మీరు మినిమం 720p పెట్టుకోండి.
720p పెట్టుకుంటే మీరు ఏమైనా నోట్స్ రాసుకోవాలన్నా కూడా ఉపయోగపడుతుంది, అంతా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇందులో మీకు తెలియదంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ దాకా మీకు ఆల్రెడీ డిగ్రీలు వచ్చింటాయి ఇవన్నీ, నేను జస్ట్ రివైజ్ చేస్తాను అంతే. ఇవన్నీ ఇక్కడ దాకా ఓన్లీ మ్యాట్రిసెస్ ఇవన్నీ. ఫిజిక్స్, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ విల్ బి స్టార్టింగ్ హియర్. నేను డైరెక్ట్ ఇదే చెప్పేయచ్చు, ఇది చెప్తే అయిపోతుంది అంతే, మనకి చాప్టర్ అయిపోతుంది. కానీ మీకు తెలియదు కదా మళ్ళీ అడ్జసెంట్ అంటే ఏంటి, ట్రేస్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటి, డెట్ అంటే ఏంటి, ఇంకా అవన్నీ మళ్ళీ డౌట్ రాకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నా. సో నోట్ డౌన్ ఆల్ ద టాపిక్స్, దెన్ విల్ స్టార్ట్ వన్ బై వన్. I hope everything is clear to you. Yeah, fine. I'll erase. We will move to the definitions first. Product of two matrices ela cheyali, what is the condition daniki. Okay, fine. So multiplication of two vectors. Multiplication of two vectors. Suppose నాకు A అనేది ఒక మ్యాట్రిక్స్. సో మ్యాట్రిక్స్లో ఏదో సంథింగ్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ A తీసుకున్నాం. ఇట్ విల్ బి ఇండికేటెడ్ విత్ ద ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, అలా A11, A12, A13, simply second row A21, A22, some A23, next third row A31, A32, A33. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ లెటర్ రో అని, సెకండ్ లెటర్ కాలం అని. సో ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ద రో, వీటిని రోస్ అంటాం మనం. రో రో రో, రో 1, రో 2, రో 3. వీటిని కాలమ్స్ C1, C2, C3. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏం రాసా నేను, A11 అని రాశా, అంటే ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ రోలో ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ అని. A12 అంటే 1 అంటే కరెస్పాండ్స్ టు రో, 2 అంటే కాలం, ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అని. ఓకేనా, అలా ఇది అంతే. సో యాడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏ ఎలిమెంట్ ఆ ఎలిమెంట్తో యాడ్ చేయడం, సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏ ఎలిమెంట్ అదే ఎలిమెంట్తో సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం, అవి మీకు తెలిసే ఉంటాయి ఎలిమెంటరీ మ్యాట్రిక్స్ అనాలిసిస్, మ్యాట్రిక్స్ ఆల్జీబ్రా. లెట్స్ సీ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్. సో సపోజ్ నేను ఒక ఏ అనే వెక్టర్ని, దెర్ విల్ బి n రోస్ అండ్ m కాలమ్స్. లెట్స్ సే B అనేది అనదర్ మ్యాట్రిక్స్. సో లెట్స్ సే దెర్ ఈజ్ ఏ m rows and k columns. Okay, so ఇందులో n number of rows అంటే, say for example A will have 3 rows 4 columns. Let's say B will have 4 columns 2 rows. ఇలా ఉండాలి. అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి కాలం ఈ మ్యాట్రిక్స్ రోతో మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఎన్ని అయితే కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఈ మ్యాట్రిక్స్లో అన్ని రోస్ ఉండాలి. అప్పుడు మనము ప్రోడక్ట్ అనేది డిఫైన్ చేయగలం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి 4, దెన్ వీ కెన్ డిఫైన్ ద ప్రోడక్ట్. సో అప్పుడు ఆ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్ నాకేమొస్తుంది. సో వెన్ ఐ టేక్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టూ, సో దిస్ టూ యొక్క ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే ఐల్ గెట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ AB విల్ హ్యావ్ n by k, n rows and k columns. అంతేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో తీసుకున్నాం, ఐఎమ్ టేకింగ్ A will be is equal to 1 to
3 4 5 6. So 1 2 3 1 2 3 రోలు 2 కాలమ్స్. Let's say I am taking B vector will be like this. So B vector will be 1 4 5 6, row 1 row 2, even let's say 3 2. So 1 2 2 rows, 1 2 3 columns. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాలము ఇక్కడ రో మ్యాచ్ అయింది. సో వీ కెన్ టేక్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టూ. సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి. The product of this two, AB will be is equal to 1 2 3 4 5 6, 1 4 3 5 6 2. ఈ ఎలిమెంట్ని ఈ ఎలిమెంట్తో మల్టిప్లై చేయండి, మళ్ళీ అదే ఎలిమెంట్స్ని దీనితో మల్టిప్లై చేయండి, అదే ఎలిమెంట్ని దీనితో మల్టిప్లై చేయండి. సో AB will be is equal to, I am getting first 1 into 1 1, 5 into 2 10. So this is 11, first element. నెక్స్ట్ ఇదే దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. 4 into 1 4, 6 into 2 12 16. ఇదే దీన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. 3 plus 4 7 ఓవర్. Now come to this again with this. 1 into 3 3, 5 into 4 20 23. జస్ట్ ఇది చేయడమే. 4 3 12 20 36. 9 plus 8 17. Then similarly this with this, this with this, this with this. So 35 20 36 56 15 12 27. 1 2 3 rows into 3 columns. చెప్పాను కదా 3 rows 3 columns. This is the product that what you have learned even 10th standard or 12th standard, whatever it may be. Even degree lo kuda vachintadi ante product ante. Okay na, this is what the product. Then how will define the transpose of a matrix? Transpose anedi ela define chestam? Transpose of a matrix, just interchange of rows and columns. Interchange the rows and columns. Columns ni rows gaano leda rows ni columns gaano edo oka operation cheyali, rendu cheyakodu. Let's say నాకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ A is equal to ఇందాక తీసుకున్నాం 1 2 3 4 5 6 అని ఉందనుకో. వాట్ ఇస్ A ట్రాన్స్పోజ్? సో కాలం 1 రోగా రాసేయండి 1 3 5, కాలం 2 రోగా రాసేయండి 2 4 6. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. అంతేనా? Yes. Next we'll define what is the adjoint of a matrix. I'll erase this. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా డిఫైన్ చేద్దామో చూద్దాం. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. లెట్స్ సే నాకు ఒక వెక్టర్, ఇట్ మస్ట్ బి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. Let's say there is a vector A will be somewhat like they have the elements will be, so A 1 1, A 1 2, A 1 3, then A 2 1, A 2 2, A 2 3, A 3 1, A 3 2, A 3 3. Okay, fine. దీని నుంచి మనం అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే ప్రతి ఎలిమెంట్కి కోఫాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి. మనం ప్రతి ఎలిమెంట్కి కోఫాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి. లెట్స్ సే హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కోఫాక్టర్స్. సో అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మన మీనింగ్ ఏంటంటే కోఫాక్టర్స్ కనుక్కొని ప్రతి ఎలిమెంట్కి కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవాలి.
cofactor of every element మనం కనుక్కోవాలి. కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఎలా కనుక్కుంటానో నేను చెప్తా. చూడండి, ఇక్కడ మైనర్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తాము. మైనర్ మ్యాట్రిక్స్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ A11 కి దీని యొక్క కోఫాక్టర్ మనం లెట్స్ సే మనం A11 అన్నాం. అంటే A11 అనాలి, 11 అని కాదు, 11 అని, A11 అని, రో 1 కాలం 1 అని. దిస్ విల్ బి రిటన్ యాజ్, లెట్ us ignore this column and this row. Ignore this column and this row. And right here it is -1 whole power its location. First row, first 1 plus 1. Take the determinant of ignoring this one and this one. And remaining will be A22, A23, A32, A33. Similarly, A12, we call it A12. Then again -1, 1 plus 2. Then ignore this one and this one. What is the remaining will be? A21, A23, A31, A33. Okay. Now A13. You take A13. So it is A13. So again -1, 1 plus 3. 1 plus 3. Now you ignore this one and this one. Remaining A21, A22, A31, A32. ఇలా. సో మరి ఇదేంటిది? డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 2x2 మ్యాట్రిక్స్. ఇలా ప్రతి ఎలిమెంట్కి చేసుకోవాలి. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ 2x2 matrix. How to calculate the determinant of a 2x2 matrix? For example, there is a matrix A, B, C, D. Then how to calculate the determinant of this matrix? Simply AD minus CD. AD minus CD will be the determinant of a 2x2 matrix. Okay? అలా మనం ప్రతిదీ కనుక్కున్న తర్వాత మనకు కోఫాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. కోఫాక్టర్ ఆఫ్ A. That can be written as like first one A11 ani, A12 ani, A13. Second one A21, A22, A23. Then third 31, 32, 33. This is known as the cofactor of A. So minor matrices ద్వారా cofactors కనుక్కుంటాం అన్నట్టు మనం. Then go for the adjoint. Adjoint of A will be is equal to cofactor matrix ఏదో ఉందో దానికి ట్రాన్స్పోజ్ కనుక్కోండి. Then we'll get the adjoint of A. Adjoint of matrix A will be is equal to cofactors matrix ఆల్రెడీ రాసాం, దానికి ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటి? కాలమ్స్ ని రోగా రాయడం. A11, A21, A31 కాలమ్స్. A12, A22, A32. ఇది A13, A23, A33. This is the adjoint of a matrix. అర్థమైందా? సో అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కునేటప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏంటా జాగ్రత్త పడాల్సింది? ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ యొక్క మైనర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే కోఫాక్టర్స్ కనుక్కోగలగాలి మనం. దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద కోఫాక్టర్స్. కోఫాక్టర్స్ కనుక్కున్న తర్వాత ఇలా సో A11 యొక్క కోఫాక్టర్ -1 హోల్ పవర్ ఏం పెట్టాను నేను? 1 + 1. అది రో ప్లస్ కాలం, రో ప్లస్ కాలం, రో ప్లస్ కాలం. ఇలా ప్రతి ఎలిమెంట్కి మైనర్స్ కనుక అంతనే కనుక్కున్న తర్వాత దెన్ ఇట్ ఇస్ కోఫాక్టర్స్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. కోఫాక్టర్స్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిన తర్వాత దానికి ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకుంటే అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ. Yeah. So before going to that example, let us define what is the inverse of a. So inverse of a matrix. I'll define inverse of a matrix. How will define the inverse of a matrix? Okay. Let us define inverse of a matrix.
సో ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేద్దామో చూద్దాం. సో ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ A is defined as A into A inverse అంటే 1/A అని. A inverse into A is equal to I. I అంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. సో I is known as the identity matrix. సో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మన ఇష్టం ఇది, ఇంకా ఓన్లీ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0. This will be the identity matrix. అలా 4/4 5/5 it must be a square matrix. సో మనం ఇక్కడ ఇన్వర్స్ కూడా కనుక్కోవాలంటే ఏకి ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మస్ట్ బి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డెట్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. డెట్ అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. సో 2/2 మ్యాట్రిక్స్ డిటర్మినెంట్ ఎలాగో చెప్పాను, ఈవెన్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ కూడా మనం డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవచ్చు. దట్ మస్ట్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో దానికి మాత్రమే మనం కనుక నాన్ సింగులర్ అండి. సో నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ హూస్ డెట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్. ఓన్లీ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే మనము ఇన్వర్స్ని కనుక్కోగలం. ఓకే ఫైన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎలా కనుక్కుంటాం అన్నది. సో ఏ ఇన్వర్స్ విల్ బి ఎలా కనుక్కోవచ్చు అంటే ఫైనల్గా ఏ ఇన్వర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు A inverse will be is equal to adjoint of A divided by modulus of A అంటే determinant of A అని. Inverse will be ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. That will be determined as adjoint of A divided by det A. Adjoint of A divided by det A. Note down it. సో మనకు ఈ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ అన్నవి రెండు ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మాలిజం ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అని. అంటే ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతిదాన్ని ఒక మ్యాట్రిక్స్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే అక్కడ ఉన్న ఒక వేవ్ ఫంక్షన్ని మనం మ్యాట్రిక్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి, పొజిషన్ ఆపరేటర్, మొమెంటమ్ ఆపరేటర్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆపరేటర్, వాటన్నింటినీ దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, వెక్టార్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో వెక్టార్స్ రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత మనకు వెక్టార్ ఆల్జిబ్రా తెలియాలి. అంటే 2 వెక్టర్స్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాం, ఎలా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, ఎలా ప్రొడక్ట్ చేస్తాం, మ్యాట్రిక్స్ సంబంధించి ఇన్వర్స్ ఎలా కనుక్కోగలుగుతాం, ఇవన్నీ తెలియాలి మనకి. ఓకేనా, ఎందుకంటే సో మెనీ ప్లేసెస్ వీ అబ్జర్వ్ దట్కి 1 ఆఫ్ ద సంథింగ్ అని వస్తుంది. 1/A అంటే ఏ ఇన్వర్స్ అని ఎలా కనుక్కోవాలి అది కూడా తెలిసి ఉండాలి. అందుకని 1/1 మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే ఫైన్. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా, ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం అన్న దానికి. ఓకే, ఐ విల్ అరేంజ్ దిస్. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన దాన్ని రివైజ్ చేస్తున్నాను అంతే, ఇక్కడ నథింగ్ న్యూ. వాట్ ఎవర్ యు నో ఆల్రెడీ దట్ ఐఎమ్ రివైజింగ్ హియర్. Okay, fine. Yes. Say the example as follows. If I take an example, will be like this. The matrix is A is equal to 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 2. Then find A inverse. So A inverse కనుక్కోవాలి అంటే మనకు అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ డివైడెడ్ బై డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవాలి. వస్తే మనకు A ఇన్వర్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ అని కూడా మీకు అందరికి తెలిసిందే. How to determine the determinant of a matrix? Determinant, det. Determinant of that. ఎలా కనుక్కుంటాం, ఫస్ట్ 3 multiplied by నెక్స్ట్ ఇది మైనర్ మ్యాట్రిక్స్ 6 minus 5 minus 2 2. దెన్ మైనస్ వస్తుంది, ఎందుకంటే దాని నెంబర్ ప్రకారం -1 హోల్ పవర్ రో ప్లస్ కాలం నెంబర్ కదా, మైనస్ ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది.
మళ్ళీ -1 ఉంది, దట్ ఈస్ -1. Then you ignore this and this. So -15 -5 5 2. సో ఇది ఇగ్నోర్ చేసి ఫస్ట్ రాసాం. ఆ తర్వాత -1 కాబట్టి ఇది -1. దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే -15 -5 5 2. నెక్స్ట్ 1, దెన్ +1 రాయాలి. దీన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే -15 6 5 -2. So now determine this. Det will become, so det of A will be equal to 3 into 6 to the 12 -10, then minus plus -30 plus 25, then plus 30 minus 30. Okay, then modulus of A, det of A will be is equal to 6 minus 5 plus 0. 6 minus 5 plus 0 will be 1. So what is the det of that matrix will be? The det of that matrix will be is coming as 1. Okay, fine. So keep it aside. So determinant of that matrix will be 1. Now what I need to determine? Adjoint matrix. That is అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలంటే కోఫాక్టర్స్ కావాలి. కోఫాక్టర్స్ వచ్చి ట్రాన్స్పోజ్ చేసిన తర్వాత మనకు వస్తుంది. లెట్స్ సే విల్ డిటర్మైన్ కోఫాక్టర్స్. ఓకే, ఇది అరేంజ్ చేస్తాం. కోఫాక్టర్స్ కనుక్కుందాం. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి కోఫాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి. కోఫాక్టర్స్ కనుక్కుందాం. సో లెట్స్ సే ఫస్ట్ 3 కనుక్కుంటున్నాం. 3 యొక్క కోఫాక్టర్ అది -1 హోల్ పవర్ 1 + 1 ఇంటూ ఇగ్నోర్ దిస్ కాలమ్ అండ్ దట్ రో 6 -5 -2 2 -1 హోల్ పవర్ 2 దట్ ఈస్ 1 12 minus 10 that is 2. Then -1 cofactor of -1 will be -1 whole power 1 plus 2 first row second column. Ignore this and this. -15 -5 5 2 ఎంత వస్తుంది? 15 into 2 -30. ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ. -30 plus 25 అంటే -5. -5కి ఇంకొక -5 యాడ్ చేస్తే ఏమైంది మనకు? 5 అయింది. అర్థమైందా? సో ఆ పవర్ 1 అనేది రావాలి. -1 హోల్ పవర్ రో నెంబరు అండ్ కాలమ్ నెంబరు. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 యొక్క 1. సో -1 హోల్ పవర్ నౌ ఫస్ట్ కాలమ్ +3 1 + 3. Now it is -15 6 5 -2. ఇది 1 వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు 30 -30 విల్ బి 0. నా మళ్ళీ -15 కనుక్కోవాలి. ఇట్లా అన్నిటి కనుక్కోవాలి. 9 ఎలిమెంట్స్ కనుక్కుందాం ఓపిక్గా. ఒకసారి నేర్చుకుంటే ఇంక పర్మనెంట్గా మనకు బ్రెయిన్లో గుర్తుండిపోతాయి. రివైజ్ చేసినట్టు అన్నట్టు ఇవన్నీ. సో లెట్ us go for the -15. -15 వెళ్దాం. -15 it is in the second row first column. -1 second row first column. It is in the second row first column. So this will be this row, this is the -15. this column ignore చేయండి. అప్పుడు మిగిలింది ఏంటంటుంది నాకు? -1 1 -2 2 చేస్తే ఎంత వస్తుంది? మైనస్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది కంపల్సరీగా. -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని చేద్దాం. -2 -2 +2 అంటే 0నా? ఇట్ విల్ బి 0. -15 we are getting it will be the 0. Next go for the 6 second row second column. Then ignore this and this, then it is remaining 3 1 5 2 will be is equal to
6 minus 5. What is 6 minus 5? Will be 1. Then minus 5. Minus 1. Ignore this and this. 3 minus 1. 5 minus 2. Minus 6 plus 5. ఇది minus 6 plus 5 అంటే minus 1. ఇక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? దిస్ ఈస్ సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం 5 అంటే 1 వస్తుంది. అంతేనా? నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద దిస్ 5. సో మీరు కూడా డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు, మీ దగ్గర ఉన్న రఫ్ పేపర్ మీద చేయొచ్చు, ఇవి పెద్ద కష్టమేం కాదు. సో 5 విల్ బి నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం. Then what is remaining? Minus 1, 1, 6, minus 5. Okay, this I'll get as minus minus plus 5 minus 6 minus 1. Minus 6 will be minus 1. Next, minus 2. I'll get as minus 1 whole power, third row, second column. This and this is gone. This and this is gone. 3, 1. Minus 15 minus 5. Then minus 1 whole power 5 will come. That is minus 1 will come. Then ikkada chudandi, minus 15 plus 15, it will be 0. Then go for the 2. Then 2, it is minus 1 whole power 3 plus 3, 6 will come. Then it is 3 minus 1 minus 15, 6. 18 minus 15 will be 3. Okay, now cofactor matrix రాద్దాం. Cofactor of A. Cofactor matrix of అన్ని ఎలిమెంట్స్ రాసుకుంటూ పోదాం. 2 5 0 2 5 0. నెక్స్ట్ 0 1 1 0 1 1. నెక్స్ట్ minus 1 0 3. దిస్ ఇస్ ద cofactor of A. ది అడ్జాయింట్ కావాలంటే దీనికి అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఏకి ట్రాన్స్పోజ్. సో అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఏకి ట్రాన్స్పోజ్. అంటే కాలమ్స్ని రోగా రాద్దాం. 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3. ఇది అడ్జాయింట్. ఏ ఇన్వర్స్ చెప్దాం. ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? అడ్జాయింట్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ, అదే డెట్ ఏ అంతే. 1 కాబట్టి ఇది 2 0 మైనస్ డివైడ్ చేయని అవసరం లేదు. ఎవరి ఎలిమెంట్ని 1తో డివైడ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే వస్తుంది. సో 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3 is the inverse of a matrix. అర్థమైందా ఇన్వర్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ టు ఎవ్రీవన్? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. నోట్ చేసుకోండి. దెన్ విల్ డిఫైన్ అనదర్ మ్యాట్రిక్స్. యా, నోట్ చేసుకోండి. విల్ డిఫైన్ నెక్స్ట్ విల్ బి కాంజుగేట్ మ్యాట్రిక్స్. Yeah, fine. So let's say conjugate of a matrix అన్నది డిఫైన్ చేద్దాం మనం. I'll erase this. We'll define conjugate of a matrix.
యా కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ తీసుకోవడమే. కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, దాన్ని ఏ అని పైన స్టార్ పెడతాం, ఏ అని రాసి స్టార్ పెడతాం. ఇది కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఐబి ఉందనుకో, వాట్ ఇస్ ద కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్? దీనికి ఏం రాస్తాం మనం? జెడ్ స్టార్ అని పెడతాం, అంటే ఐ ప్లేస్లో మైనస్ ఐ రాస్తాం, అంతే. కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ తీసుకోవడమే. మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్లో కనుక కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే దెన్ దెర్ ఈస్ ఎ మీనింగ్ ఫర్ ద కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. రియల్ నెంబర్స్కి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ 4 is 4, 10 is 10, 20 is 20. Okay, fine. There is no. So for example, I have a matrix will be like this: 2 plus I, 4, 3, 6, 3i plus 2. Then it will be 4 minus I minus 7. Then what is the complex conjugate of it? Then complex conjugate will be easy to write here. Then I replace with minus I, 2 minus I. Then 4 is again 4 only. 6 is again 6. Replace I with minus I. Minus 3i plus 2. 4 is 4 only. Replace with I minus 7. This is the complex conjugate of a matrix. Arthamaindi kada? This is very simple. Now let us go for the Hermitian matrix. The next one will be the Hermitian matrix. So Hermitian matrix ni ela define cheddamo chuddam. So the definition of Hermitian matrix will be as follows: the matrix which represent the operator, అంటే దీనికి సింబల్ ఇలా చూపిస్తాం, ఏ డాగర్ అని, పైన ప్లస్ సింబల్ అంటే సిలువ సింబల్ లాగా. ప్లస్ అంటే ప్లస్ కాదు, ఒక గీత గీసి కిందికి ఎక్కువ గీయాల, డాగర్ అంటే. రిప్రజెంట్ ద ఆపరేటర్ ఏ హెర్మిషియన్ అంటే డాగర్ is obtained by taking the complex conjugate of the matrix of A transpose. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ హెర్మిషియన్ ఎలా వస్తుంది? టేక్ ద కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్. టేక్ ద కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్న తర్వాత అంటే హెర్మిషియన్ కండిషన్ ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఏ డాగర్ will be is equal to A, then A is called Hermitian matrix. మనకి హెర్మిషియన్ ఆపరేటర్ అండ్ యూనిటరీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ట్రాన్స్పోజ్ చేసి దాన్ని కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ చేసిన తర్వాత కనుక అదే మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద హెర్మిషియన్ మ్యాట్రిక్స్ అని. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా, బాగా అర్థమవుతుంది. లెట్ us take an example will be like this. I am taking the matrix A will be is equal to 7 0 0 0 1 minus I 0 I minus 1. I am taking this will be like this. Now what is it? The matrix which represent the operator A dagger కనుక్కోవాలి అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్పోజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? మనము ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ అంటే రోస్ని కాలమ్స్ని ఇంటర్చేంజ్ చేయడం. 7 0 0 0 1 I, నెక్స్ట్ 0 minus I minus 1 అయిందా?
ఇప్పుడు దీని కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ కనుక్కుందాం. లెట్ us టేక్ ద కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. రీప్లేస్ i విత్ మైనస్ i. ఇక్కడ నథింగ్ చేంజ్. ఇక్కడ 0 1 మైనస్ ఐని i రీప్లేస్ చేయాలా, 0 iని మైనస్ i చేయాలా, దట్ ఈస్ -1. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేయి. ఇప్పుడు ఏముంది 700 700 01 మైనస్ 01 మైనస్ i 0 i -1 అంటే ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ మళ్ళీ ఏమొచ్చింది, ఏ వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏని ఏం చెప్తాం మనం, ఏ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద హెర్మిషియన్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్తాం. అలా కాకుండా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, విచ్ ఇస్ నాట్ అన్ హెర్మిషియన్ అన్నదానికి. ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే దెర్ ఇస్ ఏ విల్ బి సమ్వాట్ లైక్ దిస్, ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ 103 103 02i0 i0 minus 5i. i0 minus 5i ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే అంటే రోస్ కాలమ్స్ ఇంటర్చేంజ్ చేయడం. 10i 02i 0 30 minus 5i చేసామా. 103 ఇలా 02i0 i0 minus 5. దీన్ని కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ చేద్దాం. దీని కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ అంటే రీప్లేస్ i విత్ మైనస్ i. సో 10 minus i 0 minus 2i0 305i. సో మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఇక్కడ 103 ఉండాలి, ఇక్కడ 10 మైనస్ i ఉంది. అంటే ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఏ. దట్స్ వై దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్న మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ హెర్మిషియన్, నాన్ హెర్మిషియన్ మ్యాట్రిక్స్ అని అంటాం. ఓకేనా. సో మనకి హెర్మిషియన్ ఆపరేటర్స్ వస్తాయి. మొమెంటమ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ అన్ హెర్మిషియన్, హెమిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ ఈజ్ అన్ హెర్మిషియన్ ఆపరేటర్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆపరేటర్ ఇన్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ హెర్మిషియన్ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా. వాటి మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ అన్ హెర్మిషియన్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే ఫైన్. సో ఇంకా లాస్ట్ యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ ఒకటి ఉంది, అది చెప్పి నేను ఐ విల్ వైండ్ అప్ ద క్లాస్. I think it seems late, so the mistake is from my side only because the internet connection is not proper from my side. Okay, no problem. Anyway, we utilized almost fundamentals we have finished. So let us define what is an unitary matrix. So I'll erase this, note down. So మీరు పాస్ చేసుకొని కూడా రాసుకోవచ్చు, పాస్ చేసి రాసుకోండి. Even later on it will be available in my YouTube channel itself, don't worry. Okay, so last one definition is there, unitary matrix. I'll define that unitary matrix, then we'll wind up the class. Okay fine. Okay fine. Unitary matrix. ఎలా డిఫైన్ చేస్తామో చూద్దాం. యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. యూ డాగర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, యూ డాగర్ అంటే యూ ట్రాన్స్పోజ్ చేసి దాన్ని కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ డాగర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ యూనివర్స్, అంతేనా. యూ డాగర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ అయితే కనుక దాన్ని ఇట్ ఈస్ అండ్ నోన్ యాజ్ అ యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్. అంటే దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, డాగర్ యూ లేదా యూ డాగర్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్.
సో రిమెంబర్ హియర్ దెన్ యూ డాగర్ కనుక్కోవడానికి ఇది తెలిసి ఉండాలి. మరి యూ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవడానికి ఏం తెలిసి ఉండాలి మనకు? యూనివర్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకుందాం? యూనివర్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ విల్ బి అడ్జాయింట్ ఏ డివైడెడ్ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దట్. మోడలెస్ అంటే డిటర్మినెంట్, ఈ రెండు తెలిసి ఉండాలి. సో ఇన్వర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెర్మిషియన్ అవ్వాలి. అంటే ట్రాన్స్పోజ్ కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్వర్స్ అయితే కనుక అది యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దెన్ విల్ స్టాప్ ద క్లాస్. సో ద ఎగ్జాంపుల్ విల్ బి లైక్ దిస్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ A will be like this: cos theta minus sin theta minus sin theta cos theta. Okay. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి ఏం కనుక్కోవాలి మనం? యూ డాగర్ కనుక్కోవాలి. సో లెట్స్ సే ఏ డాగర్ కనుక్కోవాలంటే ఏం కనుక్కోవాలి? ఏ డాగర్ ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకొని దాని యొక్క కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ కనుక్కోవాలి. ట్రాన్స్పోజ్ తీసేసుకొని కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ కనుక్కుందాం. ఇక్కడ అన్ని రియల్ నెంబర్సే కాబట్టి కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ నథింగ్ ఈస్ ఐ లేదు మైనస్ ఐతో రీప్లేస్ చేయడానికి, మైనస్ ఐ లేదు ఐతో రీప్లేస్ చేయడానికి, ఓన్లీ ట్రాన్స్పోజ్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. అంటే కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా, సైన్ థీటా కాస్ థీటా అయిపోయింది. ఇంకోటి ఏం కావాలి? ఇన్వర్స్ కావాలి. హౌ టు డిటర్మైన్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ 2x2 మ్యాట్రిక్స్? డైరెక్ట్ ఫార్ములా మన దగ్గర ఉంటుంది. సపోజ్ ABCD ఒక మ్యాట్రిక్స్, దీని ఇన్వర్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం? దీని ఇన్వర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి 1/మాడ్యులస్ ఆఫ్ A, అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ A కూడా వచ్చేస్తుంది, అది AD మైనస్ BC ఇంటూ అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్. అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాం. DA వీటికి మైనస్ పెడతాం, మైనస్ B మైనస్ C. 10th స్టాండర్డ్ గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ కావాలి. ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ కావాలంటే దానికి డిటర్మినెంట్ కావాలి. డిటర్మినెంట్ అంటే ఏంటి? AD మైనస్ ABCD, AD కాస్ స్క్వేర్ థీటా. సో 1/కాస్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్, దట్ విల్ బి ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. ఓకే, దెన్ DA ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేద్దాం. కాస్ థీటా, దెన్ వీటికి మైనస్ సైన్ తగిలించాలి, మైనస్ సైన్ థీటా, దీనికి మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది సైన్ థీటా. ఇప్పుడు చేస్తే నాకు కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ 1. ఏ ఇన్వర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా, దెన్ సైన్ థీటా కాస్ థీటా. ఓకే, సో ఏ మ్యాట్రిక్స్ కి ఏ డాగర్ అంటే హెర్మిషన్ కనుక్కున్నాం, ఇన్వర్స్ కనుక్కున్నాం. మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్లీ ఏ ఇన్వర్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ డాగర్కి ఈక్వల్ అయింది. ఏ ఇన్వర్స్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డాగర్. సో ఏ డాగర్ అండ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఒకదానికోటి ఈక్వల్. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్. సో ఫైనల్గా మీకు యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డెఫినేషన్ తెలిసింది. ఇన్వర్స్ అంటే ఫస్ట్ మనం ప్రోడక్ట్ కనుక్కున్నాం, ఆ తర్వాత ఇన్వర్స్ అడ్జాయింట్ మ్యాట్రిక్స్కి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది, కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్, హెర్మిషన్ మ్యాట్రిక్స్, యూనిటరీ మ్యాట్రిక్స్ అన్నీ కనుక్కున్నాం. సో ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి మనం ఐగెన్ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్ని రేపు షిఫ్ట్ చేద్దాం. సో ఐగెన్ వాల్యూ ప్రాబ్లం మీరు ఈరోజు ఏం చేస్తారంటే కొద్దిగా రేపు క్లాస్కి వచ్చేలోపు మీరు మీ డిగ్రీలో ఐగెన్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటారు. ఐగెన్ వాట్ A మైనస్ ల్యాండా I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసి చేసింటారు. అవి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ సెక్యులర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్కి. అది ఒకసారి చూసుకోండి. ఇట్ హార్డ్లీ టేక్స్ ఏ 1 అవర్ టైం అంతే. ఓకేనా? సో రేపు వీలైతే ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామినేషన్, నా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ మై ఎగ్జామినేషన్ మనము క్లాస్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. సో దట్ ఆ ఐగెన్ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లస్ డిరాక్ నోటేషన్స్ కన్నా చేద్దాం. సింపుల్ చాప్టర్ ఇది, అసలు చాలా ఈజీయెస్ట్ చాప్టర్ అసలు, అంతే. నథింగ్ ఇస్ దట్ టు లర్న్ హియర్. ఆల్రెడీ మీకు అన్ని తెలిసినవే, కొద్దిగా టెక్నిక్ చెప్పడమే. అంటే అక్కడ వేవ్ ఫంక్షన్ సై ఎలా తీసుకున్నాము, దాన్ని మ్యాట్రిక్స్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఆపరేటర్ ఎలా తీసుకున్నాము, దాన్ని మ్యాట్రిక్స్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఆ ట్రిక్ చెప్పేస్తే మీకు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై క్లాస్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్సీ.
So any doubt is there, then you can ask in our WhatsApp group. Okay, fine. I'll wind up the class. Thank you.